and by 11:30 also around that I'll finish. Then your presentation of 5 minutes each. Okay, is it clear? Okay, sir. Okay, sir. Okay, good. Okay, so let me first present whatever I wanted to present. And so, political economy of corruption. So this is what I will be presenting you. And so, political economy of corruption. Can you see the slide? Yes or no? Hello? Yes, sir. So it's visible. Visible. If you cannot see, let me know. You can see it, so let me know. And so, political economy of corruption, meaning that corruption is something which affects all of us. We are all sad, isn't it? And today we will talk about economics of it. Those who are interested in reading something, I have given some references, but these are very serious books. One is by Pranab Bardhan. Pranab Bardhan, we have heard his name, very famous economist, Bengali. He was a professor at University of California and partly he's now settled in India. Kaushik Basu, another very Sir, okay. sir, we can't hear you properly. সবাই শুনতে পাচ্ছ না নাকি? হ্যালো? No, sir, your voice is cutting. Sir, আপনার ভয়েসটা খুব সফট আসছে। Yes, sir. হ্যালো? এবার শোনা যাচ্ছে? দেখো তো হ্যালো? হ্যাঁ, স্যার, ঠিক আছে। সবাই শুনতে পাচ্ছি এবারে? ঠিক এবারে শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ, স্যার, শোনা যাচ্ছে এবার। ঠিক আছে। Yes, sir, now it's okay. ঠিক আছে, ওকে। Yes, Jagadish Bhattacharya, another very famous Indian economics. All of them know that they are internationally high ranking economists. Jagadish Bhattacharya is. So these are all journal papers. I've given you some of them. Then there is a Paul Collier. And then these are all, then Dr. Soto and Hernando, Soto and Hernando. Then Transparency International, they measure corruption. Okay, these are the references. So those who want to do basic references, serious books, they can read it. Then you see that I would like to quote from Arthashastra. Who wrote Arthashastra? Kautilya. Kautilya or Chanakya, yeah, okay. So he wrote he was born 200 years before the birth of Christ. So understand over 2,500 years ago. And he has such a depth of understanding about politics and economics. And whatever he felt about Indian economy at that point of time is still valid. He writes, just as it is impossible not to taste honey or poison that one may find at the tip of one's tongue. So it is impossible for one dealing with government funds not to taste. So you know that he is meaning that those who collect government money, huge amount of government money, those who handle government money, we all believe that they are all honest, they will never touch it. It is too much too powerful not to trust them fully. You understand those who are in the government, officials and ministers. Even today, you know that how they behave and how honest they are. You all know, I mean, that doesn't require much of clarification, explanation for my company, right? Okay. So, take it. Now, with this word from Kautilya Arthashastra, then I will give you a corruption perception index. Corruption, as you see, you know that corruption perception, but meaning that corruption, that is not that we can always see. Most of it is invisible, isn't it? No
nobody takes money in front of camera or in front of public eyes. So corruption, even when the most good-looking, very honest-looking person may be very corrupt. So we cannot say that who is corrupt by his face, isn't it? There was a time when we thought the women were the very honest, but these ideas are being found to be not very true. Okay. So many things happen. So one corruption is something which has to be perceived. So how the corruption is perceived across the world, it is very important for us to take a note of it. Also, I will come to that. And there is that this is the ranking for 2020. CPI, what is CPI? Corruption Perception Index. Very good, very good. I'm happy you did not say Communist Party of India. That's you did not make the argument. Corruption Perception Index. Denmark was found to be the most honest country, clean country. You can see the ranking and etc. You can see several countries' name is given here. Denmark somewhere here, isn't it? First, Denmark, New Zealand. Finland rank you can see, the index you can see. United States is not very honest, clean. Ranking is 25. United Kingdom is 11. Okay. Russia is still at. Russia is 129. So those who think that Russia is very honest, please take it. Okay. So you can see the corruption perception. Now I will come to South Asia and Southeast Asia, all countries. So can you see this? Yes or no? Which is in South Asia, which is the clean country, most clean, honest country? Bhutan. Bhutan is very clean, honest. India's rank is 86, you can see. And it is above Russia. Bangladesh, you can see 146. Afghanistan, 165. Highly corrupt nations. And okay, Maldives, which is a tourist country, it's not very clean either. Okay. But if you go to our Southeast Asia, सबसे clean country कौन है दोस्तों? Singapore. Brunei is also 35, not very high. Malaysia 57. Timor-Leste is 86 like India. Same rank. Indonesia is 102. Vietnam 104. And you see that all of them have a very high index of corruption. I intentionally give you the corruption index as prepared by Transparency International. They have a very high reputation all over the world. And this perception index is prepared, they ask questions to the Indian experts. They ask questions to people dealing with India, meaning that those who come to India as tourists or those who make trade with India and other Indian experts. That they talk to them about different index. Well, this paper is on a very complicated question there. They ask them about different things on India's police, judiciary, contract, many things. I have no time to talk much about it, but this index is prepared, and index is acknowledged as a barometer of prevailing corruption throughout the world by experts. Politicians sometimes do not like them because they highlight corruption of politicians and government officials. So Transparency International is not liked by politicians all across the world. So I have nothing to comment about that part. So now, what is the corruption? If I ask you a question, what is the corruption? How do you answer, my friend? How do you answer? Sir, maybe clandestine forms of indulging in illegal transactions. Only illegal. What is illegal? Of course, illegal. So yes, clandestine. Yes, clandestine is there. Clandestine is. Yes, I agree. And anything else? I agree. Sir, dishonest activities or fraud activities
activities like bribery or Bribery, yes. or maybe smuggling. Okay, I will give you some idea about corruption. Corruption is commonly defined misuse of entrusted power for private gain. Right. So you have a power, and if you use it for private gain, that is your corruption. Okay, whoever has the power, and that power is for public use, isn't it? And if you misuse your power, suppose you are a councillor, your power is to, provide certificates on many things, and if you provide certificate without proper evaluation, that's a corruption, isn't it? We give certificate saying that okay, this is a good person, but he is not a honest person, and bank who uses the certificate, sometimes mislead. So you see that your power is using for private gain. A head of the department has the power, and if the head of the department uses it for private gain, then that becomes a misuse. That's a corruption. Suppose I am your teacher. I am supposed to be absolutely neutral with respect to valuation. And suppose that I give marks to someone whom I prefer. High marks to someone I prefer. I give some high marks to someone from whom I get money or favor. That's the corruption. Okay, you understand what I mean? So corruption, you always think that corruption has to be big money. No, it is not big money. Or whenever you are misusing your entrusted power for private gain, that is the corruption. Right? That is a politician, ministers, teachers, anybody who does it. Anybody who misuse the power entrusted power for purely private gain. You understand? Suppose you are a Durga Puja committee, you know that. Somebody says that corruption has to be by the government office. I do not agree. Suppose you are a Durga Puja committee chairman, and you give contract for pandal to someone you know. Okay, whose charges are higher. Then it's a corruption, isn't it? Corruption need not be government. Corruption can be in the private sector as well. Right? So many because follow. স্যার বলছি আমার একটা প্রশ্ন আছে যে শুধুমাত্র কি মানে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের জন্যই এটা কি ইউজ হয়? এমনও তো দেখা যাচ্ছে যে পাওয়ার আছে, তুমি পাওয়ারটাকে যেটা জিজ্ঞেস করো তোমার পাওয়ার, সে পাওয়ারটাকে সমষ্টিগত স্বার্থের বাইরে দেখে নিজের স্বার্থ যদি চর্চা করে, দ্যাটস এ কারাপশন। না স্যার, এমনও তো হতে পারে যে আমি গভর্নমেন্টের ফান্ড কাট করে নিজের পার্টির ফান্ড বাড়াচ্ছি বা পার্টিতে গভর্নমেন্ট ছাড়াও আমি যেটা বলছি সবকিছুতেই গভর্নমেন্টের যেটা তোমার দায়িত্ব, গভর্নমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের টাকা তোমাকে রক্ষণ করা। তুমি সেটা রক্ষা না করে নিজের পকেটে পুড়ছো, বা নিজের পকেটে পুড়ছো কি কাকে দিচ্ছ, দ্যাট ইজ ইউর প্রাইভেট গেম, তাই না? পার্টি ফান্ড দাও কি তোমার শালাকে দাও, দ্যাট ইজ অল প্রাইভেট গেম, তাই তো? These are all corruption. Hello? Private gain মানে হচ্ছে যে a gain which is not related to the organization who has given you the responsibility. সাধারণত আমরা ভাবি গভর্নমেন্ট ছাড়াও করতে পারে, বুঝতে পারছো? গভর্নমেন্ট ছাড়াও করতে পারে। স্কুলের টিচাররা কত পয়সা নিয়ে মার্কস বাড়াচ্ছে, ইউনিভার্সিটি টিচার আমি কত লোককে জানি যারা নিজের পেপারের স্টুডেন্টসের মার্কস দিচ্ছে, বাড়াচ্ছে, করছে, আশপাশ পাই দিচ্ছে। আমার হাজার নলেজ আছে, আমি এগুলোকে সব কারাপশন। আরো টিচার প্রচুর আছে, আমার দুষ্টু টিচার এরকম প্রচুর আছে, বুঝতে পারছি? গভর্নমেন্ট অফিসার, পুলিশ করার কাজ নয়, they are honest, income tax, and 90% of them are corrupt, but 10% is honest, বুঝতে পারছো? আছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আমি জানি কত পয়সা নেয়, নাম বলতে পারবো না কেননা বিপদ আছে, কিন্তু নাই, তুমি বলতে পারবে না যে সব অনেস্ট, কিন্তু এদের সংখ্যা খুব কম, বুঝতে পারছি? এদের সংখ্যা খুব কম আছে। সব জায়গায় কারাপশন অ্যাট অল লেভেলস, এবং কারাপশন গুলো যত দেশ সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে তত কারাপশন হয়, বুঝতে পারছো? যেখানে খোলামেলা মার্কেট ইকোনমি চলে, কারাপশন মুশকিল আছে। কারাপশন বিস্তারিত ব্যাখ্যায় পরে যাবো। দেখো পার্সনস হোল্ডিং, বলো কে বলছো, বলো কথা,
স্যার বলছি কি মানে কোনো পছন্দের মানুষের জন্য ফেভার করা ওটা এক ধরনের করাপশন। এটাই তো বলছি, পছন্দের মানুষকে ফেভার করতে তো বললাম আমি, তাই না? তাকে তুমি ফেভার করছো, সেই হচ্ছে খারাপ, তাই না? তাই সেই যদি পছন্দের মানুষ মনে করো আমি তোমাকে বেশি মার্কস দিলাম, এখন সেটা তোমার যোগ্যতায় তুমি পেলে, তুমি আমার পছন্দের হতে পারো, তাহলে সেটা তো আসবে না। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমার পছন্দের আছো আবার যোগ্যতা নেই, তাহলে মার্কস পেয়ে গেলে, তাহলে সেটা খারাপ, ঠিক আছে? হ্যালো, হতেই পারে হ্যাঁ টিচার লাইক এ স্টুডেন্ট, তার মানে আমি বেশি মার্কস দিয়ে দেবো, সেটা খারাপ। বুঝে যাচ্ছে কি? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ওকে, কারাপশনটা হচ্ছে যে তুমি যখন জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রমাদিত্য, এই টিচার যখন ইভালুয়েট পেপার রিজল্ট দ্য জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রম, এই জজ যখন বিচার জাজমেন্ট দিচ্ছে, সে তাকে একেবারেই নিরপেক্ষ থাকতে যাবে, সে ভুলে যাবে কে আমার ছেলে, কে আমার বউ, কে আমার মেয়ে, তখনই তুমি সেটা সঠিকভাবে জাজমেন্ট করতে পারবে। বুঝতে পারছি? সুতরাং তোমাকে হচ্ছে কি রাজধর্ম পালন করতে হবে, যখন সরকারি পোস্টে আছে, তাহলে হবে না, ঠিক আছে? সেই সবগুলো লেখা আছে, আমি এগুলো অনেকটাই ব্যাখ্যা করেছি, আর আমি যাচ্ছি না এবার জন্য। এক্সাম্পল অফ কারাপশনে আমরা একটা বলছি, সাম এক্সাম্পল তোমরা বলতে লাইব্রেরি তুই আমার দিল ধরবে না, তুমি আমার জামা কাপড় ধরবে না, জামা কাপড় গুলো খুলে দাও, আমার আর পোকাবে না ক্লাসের সময়, আমার জামা কাপড় গুলো ধুতে হবে না, পরিয়ে দাও আমার জামা কাপড়, আমি কি পরে যাবো এসে? আমাকে বকাবে না ক্লাসে। Shit. হ্যালো হ্যালো, Shit. ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো একটা আওয়াজ আসছে। আচ্ছা দেখো, হচ্ছে কারাপশনস এর অনেক উদাহরণ আমরা দিলাম। এক্সটর্শন, কলাবাজি, ইজ এ কারাপশন, তাই না? ইমপ্রপার পলিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশনস। হ্যাঁ, আমি তোমার পলিটিক্যাল পার্টিকে চাঁদা দিলাম, তারপরে আমি বললাম যে ক্ষমতায় তোমরা এলে আমাকে হেল্প করবে, দ্যাট ইজ ইমপ্রপার কন্ট্রিবিউশন, দ্যাট ইজ এ কারাপশন। আমি সব উদাহরণ দিয়েছি, এর বাইরেও তার অনেক কিছু আছে, উদাহরণ দিয়েছি। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো, একটু অসুবিধা হচ্ছে না? হ্যাঁ, Yes, sir, we can understand. আমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বলবে, অসুবিধা না হলে আমি তোমাদের সাথে আছি। যে প্রবলেম हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, हैं? ये सब को बोलते हैं। हेलो हेलो, Yes, sir, we can hear you. good good. Not only here, but do you understand? Question is whether you understand. Hello. Yes, sir, we can understand. Good, good. That is very important. If you do not understand, you can only hearing is not enough. Isn't it? Is hearing enough? Yes or no? Follow? Yes, sir. Hearing is not enough. You have to understand. And I am here to help you if you don't understand. And if you understand, no problem. You are happy. I am happy. You are happy. Okay. So now, corruption, you know, that has many names in many different countries. বাংলাতে বলে খুশি করে দাও, তাই না? বলে না হ্যালো, এত খুশি করে দেবে, ঠিক আছে? এটা বাংলা বলে, এবং বাংলাদেশেও বলে, নাও বলে কিনসিনমন, নাওয়ের ভাষা হচ্ছে কিনসিনমন, কাম্বোডিয়ান ভাষা হচ্ছে লুই ক্যাকোকাটলিন, হ্যাঁ। আচ্ছা, সিনালা ভাষা, শ্রীলঙ্কার ভাষায় বলছে সান্তোসামা, উর্দুতে বলছে কুন্ডা, থাইতে বলছে কালুমরুমসা, মানে হচ্ছে হট ওয়াটার, বুঝেছো? হট ওয়াটার অ্যান্ড টি, গরম জল চায়ের জন্য কিছু দাও, বুঝেছো? ফিলিপিন্সের ভাষা তাগালগ বলছে বুয়ায়া, পার্সিয়ান বলছে পার্সিয়ান ভাষায় বলছে বাক্সিস দিজিয়ে, বুঝতে পারছো? এরকম নানান ভাষা এগুলো আছে। হিন্দুস্তানিতে বলে হাপ্তা বলে, চাইনিজ বলে ইয়াংলিয়ান মানে ঘুষ, ঠিক আছে? এগুলো সব এই আমরা এশিয়ার দেশগুলো নানান শব্দগুলো জোগাড় করে এখানে তুলছি। বুঝলে যাচ্ছে? ইয়েস অর নো? Yes, sir. নাও গ্র্যান্ড অ্যান্ড পেটি কারাপশন। অনেকে ভাবে যে কারাপশন মানে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা, তা নয়। অল্প টাকা তো কারাপশন হতে পারে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো?
করাপশন হচ্ছে যে যেখানেই তুমি তোমার এটাকে পোস্টটাকে অপব্যবহার করছো পার্সোনাল গেন। তুমি 100 টাকা নিয়েও করতে পারো, 500 টাকা নিয়েও করতে পারো, 5 লাখ টাকা, 5 কোটি, 5,000 কোটি। কেউ বলো ছোট করাপশন না, ছোট ছোট ভাইয়েরা করছে, কি করা যাবে? হ্যাঁ, বেতন অল করাপশনস আছে, ঠিক আছে? তো কোটি তুমি যদি ছোট ছোট করাপশন গুলো যোগ করো, সেগুলো কিন্তু দেখা যাবে বিশাল, তাই না? বুঝতে পারছো? ওরা কোটি কোটি টাকা খাচ্ছে, আমার পার্টির ছেলেরা 5 লাখ টাকা করে নিচ্ছে, কি করেছে? তোমার পার্টির যদি 10,000 লোক 5 লাখ টাকা করে না, হিসেব করে দেখো কত টাকা হচ্ছে, তাই না? বুঝতে পারছো? এই যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের স্ক্যাম হচ্ছে, স্যার 10 লাখ 15 লাখ টাকা করে নিয়ে যারা ঢুকে দিচ্ছে, তাই না? স্যার বলো। Sir, can you explain it again? Grand corruption. কে বলছো, কে প্রশ্ন করছো? Who is asking this? দেখো, look, who is asking this question? Grand corruption meaning that corruption where huge money is involved. That is grand corruption. Like in India, there was a case of Bofors. People say that Indian government purchased Bofors, that cannon from Swedish company, and huge amount cut back money and all that was paid. So that is a grand corruption, right? So defense, the huge amount of money, defense, etc. Those who get commission, these are called grand corruption. And petty corruption is whoever small money. Whoever এই 15 লাখ টাকা নিল একটা স্কুল সার্ভিস কমিশনের জব, they give you job in school service commission, you pay 50 lakh rupees. তো ছোটখাটো টাকা, ওরা তো কোটি কোটি টাকা চুরি করছে। No, this is, again, that if you multiply 15 lakhs into few thousand, it becomes a more than Bofor's bribery. All corruptions are same. So I do not agree with the view that grand corruptions are to be spotted and petty corruptions are to be ignored. No, these are all corruptions. সরকারি অফিসে গিয়ে দেখবে, ফাইল ছাড়া হবে না, টাকা দেখতে, কোর্টে যাবে, কোর্টে দেখবে, টাকা দাও নাহলে ছাড়া হবে না। এইসব ব্যাপারগুলো যে জড়িয়ে আছে, মনে দিতে হয়েছে, কারোকে দিতে হয়েছে না হয়নি, শুনি একটু। আমাদের এরকম হয়েছে, পয়সা দিতে হচ্ছে, অযথা, কেন? না স্যার, আরো দিতে হয়নি, কি? You have not faced corruption? Yes, sir, আমাদের একবার হয়েছে। Yes, sir. মনে করো তুমি তোমার রেলওয়ে টিকিট, আমি দেখেছি তো, সবাইকেই হয়, রেলে তো তোমরা ট্রাভেল করো। রেলে আমি ইদানিংকালে ট্রাভেল করি না, কিন্তু রেলে তো আমি তো বহুদিন ট্রাভেল করেছি, দেখি তো টিকিট ঠিক মতো নেই। টিটিএফ বলে একটা জিনিস আছে, টিটি, তাদের আসল নাম হচ্ছে টিটি, ট্রেন টিকিট এক্সামিনার। সে তার পিছনে ঘুরে বেড়ায়, তার টিকিটই ঠিক মতো নেই। আমি দেখেছি পয়সা দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, কাজ হয়ে যাচ্ছে, বলো বসুন আপনার, বুঝতে পারছো? এরকম প্রচুর লেগেই আছে, বুঝতে পারছো? এগুলো হচ্ছে পেটি কারাপশন, এগুলো আমরা সবাই ফেস করছি। কেউ একজন বললো ফেস করেনি কেন, সে কোথায় থাকে? হ্যালো, আমাদের সকলকেই ফেস করতে হয়েছে বলে আমার দাওয়া, কিন্তু তোমরা যাদের ফেস করতে হয়নি তারা ভাগ্যবান, তাই না? যাই হোক, তো এটা ঠিক আছে, যাচ্ছি না। পুয়ার এন্ড কারাপশন, দেখো, আমি সবসময় মনে করি যে পুয়ার পিপল আর অ্যাফেক্টেড মোস্ট ইন কেস অফ কারাপশন। ওয়াই? আমরা অনেক সময় জাম্পিং কিউ, বুঝেছো? সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, এই ঘুষ দিল, পয়সা দিল, সে জাম্প কিউ হয়ে গেল। গরিবদের তো সেটা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তার ফলে বহু সময় তারা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়, ঠিক আছে? Sir, I have experienced this thing personally in hospitals as well. Hospital, yes, everybody has to face, everybody has seen. Yes, sir, government hospitals. সব জায়গায় যখন তোমরা এখন রাস্তায় বেরোনি, দেখুনি, যখন জীবন যুদ্ধে নামলে দেখবে সব জায়গায় টাকা দিতে হচ্ছে। গভর্নমেন্ট অফিসে আমি তো কোনোদিন টাকা দিতে চাইনি, তারপরে আমার বহু ফাইল ফেলে রেখে দিয়েছে, কেয়ার করছে না, যদি পয়সা দাও।
পয়সা দেবো। কিন্তু বুঝেছো, পয়সা না দেওয়ার ফলে অনেক বিপদ হয়ে গেছে। যাই হোক, যদি গল্প বলতে চাই সারাদিন চলে যাবে, সে গল্প বলার সময় নেই, ঠিক আছে? কারাপশন তোমরা দেখো, হয়তো জীবন যুদ্ধে তোমরা আসোনি, তো আরো ওই হলে হয়তো দেখবে। আমরা চাই দেশটাকে সুন্দর করতে, কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না, তাই না? আমরা চাইলে তো হচ্ছে না। আমি এসব পড়াচ্ছি যাতে একটা আমরা আমরা বুঝতে পারি কারাপশন কতটা ক্ষতিকর। আমরা যদি সেইভাবে নিজেদের তৈরি করি, না কারাপশন, নো টু কারাপশন, দেশটাকে আমরা সুন্দর করবো, বলা যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে আমি যাই, সেখানে কারাপশন নেই, কোনো ঝামেলা নেই, ভালো লাগে, তখন আনন্দ লাগে। হ্যাঁ, ডোনার আপনি পে সিঙ্গেল পয়সা এক্সট্রা, বুঝতে পারছো? কিন্তু বহু দেশে আছে এগুলো ট্যাক্সিতে ওঠো, ধর 10 টাকা দাও, কলকাতা 10 টাকা দাও, 50 টাকা দাও, 100 টাকা দাও, এসব লেগেই আছে কলকাতা। আবার বহু জায়গায় গিয়েছি, একটা পয়সা তো দিলেও তারা নিতে চায়, সেটা আলাদা তুমি টিপস দিচ্ছ, বুঝেছো? অনেক অনেক দেশে গেছি, যারা টিপসটা দিলেও সে রিসিভ দিচ্ছে টিপস বলে আলাদা করে, দেখার মতো। আমি ভাবি, স্বপ্ন দেখি তাহলে কবে আমাদের দেশে সব জায়গায় যাবে। হ্যাঁ, সেগুলো তো হচ্ছে না, খারাপ লাগে। যাই হোক, চলো, তো কুয়োর খুব কারাপশনে খুব বঞ্চিত হয়। এইটা যেটা বললাম, যে তোমাদের কি বর্ণনা দেখি, মেয়েরা বেশি খারাপ না ছেলেরা বেশি খারাপ, কে বলবে? মেয়েরা বেশি খারাপ না ছেলেরা বেশি খারাপ, বলো তাড়াতাড়ি বলো, তাড়াতাড়ি। as for me আমার মনে হয় এরকম কিছু নেই, because women they too indulge in corruption. For example, recently there was this Kerala gold scandal where the main accused Sapna Swadesh, she is actually a woman, so I don't think so there is any benchmark as well. ওয়ান্ডারফুল। এটা সত্যি কথা, অনেকে ভাবে, দেখো আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলি, যে ভাবনাটা আছে মেয়েরা লেস খারাপ, এটার মধ্যে ভুল ধারণা নেই। কেননা মেয়েরা অনেক জিনিস সহ্য করতে পারে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মেয়েদের টিপিক্যাল অ্যাটিটিউড, দে ডোন্ট টলারেট সিম্পলি। ছেলেরা অনেক জিনিস সহ্য করে, মেয়েরা অনেক কিছু সহ্য করতে পারে। তার ফলে মেয়েদের মধ্যে কারাপশন হওয়ার প্রবণতা কম হওয়ার ব্যাপার ছিল। কিন্তু যেটা জগদ্ধাত্রী বললো, যে পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, ইতিহাস থেকে বর্তমান থেকে আমরা দেখছি যেটা, যে মেয়েরা যারা সরকারি অফিসারে আছে, তোমরা দেখেছো যে পূজা সিঙ্গল তোমার কোন একটা রাজ্যের আইএএস অফিসার, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের, এমএনরেগা, মানে গরিব মানুষ যে টাকাটা, হ্যাঁ, গরিব মানুষ যে 100 দিনের কাজের যে টাকা, পূজা সিঙ্গল একজন আইএএস অফিসার, চিন্তা করো, ঝাড়খণ্ডের মাইনিং সেক্রেটারি। স্যার তার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে মনে হচ্ছে না কি এত কারাপশন উনি করতে পারে, মানে এত সুন্দর করে বসে আছে আর কি পিকচারটাতে, তুমি দেখলে বুঝতেই পারবে না, মনে হবে অনেকে আছে একেবারে বিবেকানন্দের মতন সেই সৌম্যকান্তি চেহারা, কারাপশনের লিপ্ত, বুঝতে পারছো? মুখ চোখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। দেখো, গরিব মানুষের টাকা, আমাদের তো দেখো যারা আইএএস হয়েছে তারা লেখাপড়া শিখে এসছে, ভালো পড়াশোনায় ভালো বুদ্ধি আছে, তার উপর মহিলা পূজা সিঙ্গল, অন্বেষা তুমি তাকে পড়েছো দেখেছো, আমি অবাক হয়েছি। এমএনরেগা মানে গরিবের টাকা, তারা সারাদিন কাজ করলে তোমার 100 দিনের কাজে 280 টাকা করে পায়, বুঝেছো? খেতে পাওয়ার না পাওয়ার লোক, তাদের টাকা, বুঝতে পারছো? ঝাড়খণ্ডে যে টাকা এসেছে মেরে দিয়েছে, ওই ডিস্ট্রিক্ট, কোন একটা ডিস্ট্রিক্টে, বুঝেছো, 20-22 কোটি টাকা এসছে, একটা পয়সা গরিবদের দেয়নি। এটা ভাবা যায়? তুমি ভাবতে পারো? হ্যাঁ, আমি তোমাদের দেবো, তোমরা যদি এরকম আইএম পজিশনে আসো, এবার এইগুলো তো সহ্য করা যায় না, কষ্ট হয়, বেদনা হয়, তাই না? বলো, সুতরাং এইগুলো মানে এটার জন্যই তো মানে মাওয়িস্ট অ্যাক্টিভিটি ওখানে এত বেশি, এই করাপশনের জন্য। হ্যাঁ, কারাপশন আছে, মানে মাওয়িস্টরা আছে, সত্যি কথা। যদি কেউ মাওয়িস্ট হয়, অসুবিধা কিছু নেই। আমাকে একজন, আমি যখন রাঁচিতে গেছিলাম কয়েক বছর আগে, আমার খুব রেগুলার যেতে হতো, একজন আমাকে বলছি, আমি লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি পাচ্ছি না, গভর্নমেন্ট অফিসে গেলে দেখছি ঘুষ চাইছি, এরপরে আমি যদি মাওয়িস্ট হলে আমি কি ভুল করবো? আমাকে বলছে, না ঠিকই বলেছো, মাওয়িস্ট হও, আমি অ্যাজ এন এডুকেটেড পারসন উইল নট ব্লেম ইউ, কেননা সিস্টেম তোমাকে কিছুই দিচ্ছে না, তাই না? সে আমাকে এরকম যেটা বলছি, এটা তো ঘটছে, সাধারণ মানুষ তারা কিছুই পাচ্ছে না, ঠিক আছে? তো যাই হোক, এসব ঘটনা থেকে আমাদেরকে যেটা আমরা পড়াচ্ছি, তোমরাও সবাই বুঝছো যে কারাপশনটা খুব ক্ষতিকারক অবস্থা। ওমেন ক্যানট, এটা আমরা লিখেছি, এটা তোমরা ভালো করে দেখে নেবে, অনেক কথা এখানে বলা আছে। আমরা একটা
ইন্ডেক্সও করেছিলাম, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যেখানে মেয়েদের পার্লামেন্টে দেখো control of corruption index does not show any significant correlation the proportion of seats held by women in national parliament, ঠিক আছে? দু একটা শব্দ বাদ চলে গেছে কোনো কারণ তোমরা বুঝতে পারছো? দেখো হ্যাঁ, যে দেশে মেয়েরা ন্যাশনাল পার্লামেন্টে যাদের সংখ্যা বেশি তাতে কিন্তু তোমার কোনোভাবেই করাপশন কমে। ইজ ইট ক্লিয়ার দোস্ত? Yes, sir. কোনোভাবে কমই। আমাদের যে দেশে প্রধানমন্ত্রী মহিলা কমে, তাই না? যে দেশের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা করাপশন কমতেও বলতে পারবে না, তাই না? এগুলো ঘটে না, এটা দুর্ভাগ্য, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে এবং অনেকের নামে প্রচুর করাপশনের চার্জ আছে। মায়াবতী, তাই না? প্রচুর করাপশনের চার্জ, জয়াললিতা প্রচুর করাপশন। আমরা তো বলতে পারি না, আমাদের দুঃখ স্যার লাগে। ইভেন রোজ ভ্যালি স্ক্যান্ডাল। হ্যাঁ, এসব আছে তো, রোজভ্যালি। আমি সব স্ক্যান্ডালের নাম বলবো না, তোমরা কেউ রেগে যাবে কেন স্যার রোজভ্যালি কিছু করছে। তো যাই হোক, আমাদের নাম ধরে বলতে পারি না, আমার কত অসুবিধা আছে। তো যাই হোক, এটা তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে কারাপশনটা রয়েছে, মহিলারাও নানান ভাবে জড়িত। কে তার নাম বলা তো সবসময় যায় না, না? এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের, আমাদের মতো গণতন্ত্রের ঠিক। যাই হোক, কারাপশন ইন্ডিয়া and China history, Ojialia 4th century বেশি, আমরা বলেছিলাম যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 400 বছর আগে উনি বলছিলেন ট্যাক্সের লোকেরা খুব করাপ্ট, ঠিক আছে? যারা ট্যাক্স আদায় করে এখনো সেটা ভ্যালিড, তাই না? যদি ইনকাম ট্যাক্সের খোঁজ করো তারা দেখবে অনেকেই করাপ্ট। কমার্শিয়াল ট্যাক্স এগুলো মানে কারাপশনের ডিপো বলতে, ঠিক আছে? এগুলো এখনো ভ্যালিড, আমি দেখি চলতে যাই। আবার আমার অনেক বন্ধু আছে যারা এক পয়সাও নেয় না, এরকম আছে। খুব মুশকিল হয়ে যায় আমাকে, খুব মুশকিল হয়েছে। তারা বলে যে আমি ভীষণ কাজ করতে অসুবিধা, পয়সা না নিলেই লোকে ভাবে যে আমি বুঝি খবর দিয়ে দেবো, হ্যাঁ, অন্যরা সবাই আমার উপর শত্রুতা করে, আমাকে অনেকের বলছে। যাই হোক, সেসব কারাপশন নিয়ে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। দেখো চায়নাতে দেখো ব্যুরোক্রেসি বহুদিন ধরে, সেন্ট্রালাইজ ব্যুরোক্রেসিটা কমিউনিস্টরাই এনেছে তা নয়, অ্যানসিয়েন্ট টাইম থেকে একটা সেন্ট্রালাইজ ব্যুরোক্রেসি ছিল। এবং ওরা মনে করতো হ্যাঁ যে সবাই গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালরা কারাপ্ট হতে পারে, এবং সেটা দূর করার জন্য ওরা কি করেছিল, একটা যারা সরকারি অফিসে মানে কাজ করতো তাদের ভালো স্যালারি দিত। আর কি বলতো, এই বারে বারে কনফিউশিয়ান যে মরাল কোড, কনফিউশিয়ান এথিক্যাল কোড, মরাল কোড, এগুলোকে বোঝাতো যে ঘুষ নেওয়াটা অন্যায়, গরিবের টাকা, সাধারণ মানুষের টাকা, এটা অন্যায়। এইগুলো বারবার বোঝাতো। আর কি করতো, সঙ্গে সঙ্গে অডিট হতো, ইন্সপেকশন হতো, এবং যারা স্যালারি খুব ভালো ছিল, চায়না এভাবে করেছে। এটা সত্ত্বেও তুমি যদি ঘুষ কঠোর পানিশমেন্ট, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হতো, মানে জেল হতো, যাবজ্জীবন হতো, এরকম তোমার চায়নাতে ওরা করেছে, ঠিক আছে? দেখো এইটা একটু বলি, ইয়াং ইন্ডিয়ান শব্দটা তোমাদের বলেছিলাম, এটা চায়নায় যখন এম্পায়ার ছিল, তোমরা চাইনিজ ইনস্টিটিউট পড়েছো? ইয়ংজেং, তোমরা চাইনিজ ইনস্টিটিউট পড়েছো না পড়োনি? হ্যালো, Yes, sir. ইয়েস স্যার, স্পেশাল পেপারে ছিল। আচ্ছা গুড। তোমরা যারা চাইনিজ হিস্ট্রি পড়েছো, চাইনা এম্পায়ার ছিলেন ইয়ংজেং বা 1723 থেকে 35 পর্যন্ত। হ্যাঁ, উনি মনে করতেন যে যারা ট্যাক্সের কাজ, যেটা চাণক্যের মতো, উনিও মনে করতেন যে ট্যাক্সের সঙ্গে জড়িত তারা সবাই ঘুষ খায়, পয়সা চুরি করে, ঠিক আছে? এবং তার ফলে উনি ওই তাদের অনেস্ট হওয়ার জন্য, এক মিনিট, হ্যাঁ, উনি কি করতেন, যারা, হ্যালো শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, উনি একটা গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালদের আলাদা, এমন এখন যেটা আছে যারা ডাক্তার তাদের নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউয়েন্স দেয়, জানো তো? হ্যাঁ, তুমি যদি প্র্যাকটিস বাইরে না করো তাহলে তোমাকে একটা এক্সট্রা অ্যালাউয়েন্স দিয়ে দেয়। তো সেটা নিয়েও আবার লোকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে, যাতে তুমি সরকারি কাজে বেশি মন দাও। এটা একটা চালু হয়েছে, নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউয়েন্স, প্রচুর টাকা, কিন্তু এসব সব তো লোকে প্র্যাকটিস করে যায়। উনি এম্পায়ার, এটা কিন্তু এই নন প্র্যাকটিসিং অ্যালায়েন্স ইত্যাদি কনসেপ্ট গুলো কিন্তু অনেক দিন আগে চায়নাতে চালু হয়েছে। সরকারি যারা অফিসার আছে তাদেরকে আলাদা করে পয়সা দিত,
তাকে বলা হতো ইয়াং লিয়াং, যেটাকে আমরা চাই না। ইয়াং লিয়াং মানে হচ্ছে বুশ, এটা হ্যাঁ ইয়াং লিয়াং দেওয়া হতো বুশ না, কিন্তু সেটা এখন হ্যাঁ ব্যবহার করছে, শব্দটা অপব্যবহার করছে। অর্থাৎ ওরা চালু করেছে যে সরকারি অফিসারদের পয়সা দেওয়া হতো যাতে করে বেশি মাইনে দেওয়া হতো, মানে যাতে করে সে ঘুষ না খায়, ঠিক আছে। সিঙ্গাপুরেও দেখো প্রচুর মানে 60 সালের পর থেকে, 60 সালের আগে ছিল প্রচন্ড কারাপশন। তখন ওরা স্বাধীন হলো, পিপলস অ্যাকশন পার্টি ওদের দেশের যে Sir, বলো। sir, I'm getting trouble in understanding as you are doing the lectures in Bengali. So, see that before 1960, Singapore was under heavy corruption. Most people were corrupt. But after 1960, when the People's Economic Action Party, the political party which rules the country, they introduced Prevention of Corruption Act. And you know that the country got independence in 1965. Rules were rigorously followed. Okay. And Singapore is now one of the cleanest countries of the world. I mentioned it. Very strong punishment. If you take a bribe to a car, you are gone. You are gone. There is no mercy. Singapore, you know that I always believe, very strongly believe, and I advocate that if there are punishments, you are forced to change your behavior. Right? If there are punishments, you are forced to change behavior. And if there are reward, that also, you know, that promote your activity. If you are doing something good, you should be rewarded so that, you know, that you feel happy. And others also understand that good work should be rewarded. At the same time, you see that bad works, which is detrimental to others, which discourages collective work, should be punished. So wrongdoing should be punished. Sinful activity should be punished, isn't it? So Singapore has practiced in Hong Kong. Hong Kong, you know, that take a very firm action. And early 1970s, the bad cops and bribes ruled the state. But you know that after 1975, there was onward, from 1974 onwards, there was a massive action against bribery. And Hong Kong is a very clean country today, right? Hong Kong is a okay. Why, you know, Hong Kong and Singapore? What's Hong Kong and Singapore did? Why it could not be followed in other countries? Essentially because for lack of political will. If there's a political will that I will not tolerate corruption, then you know that it is possible. But most countries do not have political will to stop corruption. You see that I have seen in West Bengal, you know, that small-time councillors, local party leaders making palatial houses. With such small income, how they make palatial houses? Nobody questions. Neither the political party, nor the government, nor the media questions how they have made the money. So, which means that there is no political will. Okay, so political will is very important. It was zero tolerance. How you have made the money? Isn't it? If your house is such a big, costing crores of rupees, and your salary is 2,000, how do you make? So, you understand that when you do not take action, it means that you are tolerant, you want to gain out of this corruption. Political will is very important if you want to resist corruption, stop corruption. But also Hong Kong and Singapore are very small states. Singapore has a population of around 50 lakhs. Calcutta has a population of 1 crore and 60 lakhs. So we have a 1 crore extra population from Singapore. So Hong Kong also has a much lower, around 35 lakh population. So these are all small countries, and many people think that small country has the advantage of a stricter enforcement of rules. Anyway, so now, how do we measure corruption? As I was trying to tell you, that corruption takes place mainly in the form of invisible activity under the table,
okay, or some kind of a transfer. Suppose you know that somebody gives you corruption. You say, okay, you transfer the money to my account in Hong Kong or Singapore or America or England or Anatau. You know, then you just okay, and nobody know that your bribery income, illegal income is not accounted in this country. It all takes place outside. And black money, as I don't know, black money means money which is ill-gotten and which is not accounted in your country in which you are a resident. Right, this is called black money. And black money in India, 90% of the black money in India are outside the country. So you understand how the black money, that. Okay. সুইস ব্যাংক সুইস নানান দেশে আছে। এখন খালি সুইস ব্যাংকের ব্যাপারটা হচ্ছে, সুইস ব্যাংকে ওরা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুললে ওরা থার্ড পার্টিকে কোনো খবর দেবে না। আমাদের দেশে যেমন ইন আওয়ার কান্ট্রি টু ওপেন অ্যান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, the government wants information, they are bound to bank is bound to give. এখন যে অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে তুমি জানো প্যান কার্ড নাম্বার দিতে হয়, 20,00,000 উপর প্যান কার্ড নাম্বার। অল মানি তুমি যেটা ব্যাংকে টাকা দিচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে সে ইনকাম ট্যাক্সের ঘরে চলে যাচ্ছে, কে কি করছে। কিন্তু সুইস ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট জবাব দিতে হয় না, বুঝেছো? তোমার নিজের নামেও না খুলতে পারো, তুমি মনে করো এই নামে অ্যাকাউন্ট খুলবে, তুমি বুঝেছো? তোমার পাসওয়ার্ড তুমি মেল দিলে তোমার টাকা তুলতে দেবে, তোমার নিজের নামও জানাবার প্রয়োজন। কিন্তু এরকম এখন সারা পৃথিবীতেই চলছে। পৃথিবীর বহু দেশ আছে। তো সুইস ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে, যেখান থেকে আমরা 2022-23 এই বছর থেকেই বোধহয় আমরা সুইস ব্যাংকে কারা টাকা রাখছে সব ডিটেলস পাবো। সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে, ঠিক আছে? আমরা এখন এই সুইস ব্যাংকে টাকা রাখছে আমরা খবর পাবো। কিন্তু সুইস ব্যাংক ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশ আছে তাদের যারা এইভাবে অন্য দেশ থেকে অন্য দেশের বড় লোক পানামা লাইক কান্ট্রিজ লাইক পানামা, প্রচুর আইল্যান্ড, হ্যাঁ প্রচুর ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান প্রচুর আইল্যান্ডস আছে, এই যে প্যাসিফিকে প্রচুর আইল্যান্ড আছে যেখানে ওরা তোমাকে কিছুই দেবে, যেখানে টাকা রাখা যায় ওরা কোনো খবর কাউকে দেবে না, ঠিক আছে? এখন এইসব ঘটছে, তারপরে কিছু করার থাকছে না। কোটি কোটি টাকা, কয়েক হাজার কোটি কোটি টাকা এইসব দেশে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখন দেখো, মেজারমেন্ট অফ কারাপশনটা আমাদের জন্য পারসেপশন অনুযায়ী করতে হয়, আমরা কখনোই জানতে পারছি না, বিকজ ইট ইজ নট ভিজিবল, ইট ইজ not done under the public scrutiny, public scanner. So we have to ask people who are familiar. Okay. But now, এটা আমি কারাপশন ইন্ডেক্স আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, আর এটা আলোচনায় যাচ্ছি না, ঠিক আছে? চলো, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একটা ইন্ডেক্স করে, তার নাম হচ্ছে কারাপশন কন্ট্রোল অফ কারাপশন ইন্ডেক্স, ঠিক আছে? ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এটা ইন্ডেক্স একটা তৈরি করে, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ইন্ডেক্সের থেকেও এখন ট্রান্সপারেন্সি ইন্ডেক্সটা অনেকটা ইন্ডেক্স ইজ মোর পপুলার। ওকে, রাইট, চলো। And now I have a question. Since some of you have studied political science, forms of government and corruption. Dekhi, ami tomaderke I will take 2 minutes leave from you, and I will ask you to give a reply. Forms of government and corruption, can they be linked? মানে সরকার কি ধরনের সরকার চলে, পার্লামেন্টারি ফর্ম আছে, প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম আছে, মনার্কি আছে, এদের মধ্যে কোথায় কারাপশনটা বেশি এটা তোমাদেরকে বলতে হবে। আই উইল নিড 2 minutes টাইম ফ্রম ইউ। তোমরা আমাকে 2 minutes আমাকে দিতে হচ্ছে, তোমরা এর মধ্যে, ঠিক আছে? আই কামিং ব্যাক ইন 2 minutes, বাট আই উইল ওয়েট ফর ইউর রিপ্লাই। I will wait for your reply. ঠিক আছে? Okay, is it clear? Yes, I'll sir. give you 2 minutes to think. Okay, sir. Thank you. Switchable for স্যার আমি চেষ্টা করবো। ও কি বলছো শুনি, ডিক্টেটরশিপে কি হয় বলো? The dictatorship is actually a form of government where one person or a very small group of people actually are in the helm of power, and they do not have the liability to people. If they want, they can choose to eradicate corruption, or if they want, they indulge themselves. Okay. Then anybody else? স্যার বলবো? বলো, কি বলছো? স্যার আমি শাশ্বত বলছি। বলো। হ্যাঁ স্যার, মানে অথরিটেরিয়ান রিজিম বা যে কোনো এককেন্দ্রিক যে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায়
করাপশনের একটা প্রবণতা বেশি থাকে, অস্বীকার করা যাবে না, কারণ সম্পদের দেশে যে সম্পদ কিংবা দেশের যে সিস্টেম তাদের উপর সেই পার্টির বা সেই ব্যক্তির একচ্ছত্র অধিকার থাকে। কিন্তু স্যার অপরদিকে যদি আমরা মাল্টি পার্টি সিস্টেম কিংবা ডুয়াল পার্টি সিস্টেম যেটাই বলি না কেন, সেখানেও কিন্তু আমরা মারাত্মকভাবে করাপশন দেখি। এমনকি উদাহরণ দিচ্ছি, আমেরিকায় রিচার্ড নিক্সন এদের দুজনের ওপর কিন্তু মারাত্মক করাপশনের একটা এসেছিল। সুতরাং যে ওয়ান পার্টি সিস্টেম প্রবণতা বেশি হলেও ডুয়াল পার্টি সিস্টেম প্রচুর পরিমাণ করাপশন দেখা যায়। যদিও এটা বলা হয় যে অথরিটেরিয়ান সিস্টেমেতে কারাপশন তাদের মানে বেশি হওয়ার কথা, কেননা নেতা যদি চোর হয় কেউ কিছু বলার নেই, কারণ অথরিটেরিয়ান সিস্টেমের বিকল্পের কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু আমরা এখানে তোমাদেরকে নানান ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কারাপশন পারসেপশন ইন্ডেক্সের একটা লিঙ্ক দেখেছি। এবং ডিক্টেটরশিপ কি হয়, যখন তোমরা ডিক্টেটরশিপের কথা বলবে, সেখানে I want to introduce a concept called dictator's dilemma. Dictators সবসময় চায় যে তার অধীন nobody challenges the dictator. Dictator is always afraid that he may be challenged. And who can challenge? A person with superior caliber can challenge. The dictator always ensures that he is surrounded by much more inferior people, so that nobody can challenge. A dictator will never support have an efficient person. A dictator is always supported by yes madam, yes sir type of person. There's no quality, but who will follow the dictator. Dictatorদের সবসময় ভয় হয় এই বুঝি আমার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে। একজন ওরা কারুকে ওরা বুঝতে পারছো, ডিক্টেটর কখনোই ভালো লোককে সুযোগ দেয় না, অপদার্থ লোকদের সুযোগ দেয়। এটাই হচ্ছে ডিক্টেটর। তোমরা নিজেরা বুঝে নাও কে ডিক্টেটর আছে, কে কি করছে। হ্যাঁ, এখন এই যে কি বলে ডিক্টেটরস ডিলেমা, তারপরে হয় কি ডিক্টেটর থাকলেই কি হচ্ছে বলো, অপদার্থ লোক চুরি চোর, এবং চুরি করলেই তোমাকে বেশি পুরস্কার দেয়, কেননা ডিক্টেটর জানে কে চুরি করছে, তাহলে সুবিধা হচ্ছে সেই চোরকে দিয়ে, আর বুঝেছো সে অন্য কিছু তোমাকে বিপদে ফেলবে না। বুঝতে পারছো? মিনিস্টার করা ডিক্টেটর ইজ হ্যাপি, বুঝতে পারছো? কারাপ্ট মিনিস্টার্স উইল নেভার চ্যালেঞ্জ boss. বুঝতে পারছো? সুতরাং dictator always allows the corruption to be done by his group. Now, democracy and dictator corruption. And in democracy, what happens? That you have popular opinion. You can express your happiness, unhappiness. If there is corruption, you can report, you can discuss. Media takes discussion. So the democracy has many options of taking corruption into public. But even then, in Bangladesh, Fiji, Thailand, these are all democratic countries. The corruption is very high in all these countries. So democracy does not mean the end of corruption. And within democracy, there are, several forms of democracy. And here I give you a economic intelligence unit. Can you see this table? Yes or no? Can you see this graph? Yes or no? Hello? Yes, sir. This is the EUI intelligence unit. Intelligence, they know that there is Economist newspaper, Economist journal, very famous Economist journal from London. They have their democracy index, right? Democracy is very sophisticated. 0 to 1. You know that 0 to 1 to 10. 10 is the highest, but democracy is the finest moment, and democracy is the lowest moment. And there are dictators of Myanmar, Laos, these are China, these are all very low levels of democracy. And New Zealand, Australia, Japan, very high form of democracy. India also, you can see above 7 democracy. We have a very powerful democracy. We have voting pattern. People can change government. Dictators, whoever has come, there has been voted out of power in India too, right? At the same time, Bhutan as a very poor, Bhutan as a monarchy, isn't it? Monarchy. But even then,
you know that we have a corruption control index. Zero corruption control means corruption has been reduced. Positive means corruption has been, negative means corruption has been reduced. This control of corruption. Zero means there is no change. Positive means corruption has been controlled, and negative means corruption has gone up. Bhutan, you see that corruption has been controlled. You see that above 0.5, right? Corruption is above control in Singapore or Hong Kong. You can see somewhere here, corruption is strongly controlled in these two countries, and corruption is controlled in New Zealand, Australia. Bhutan is one of the poor countries where you know that it's essentially because of the monarchy, which was committed to the clean administration. You know that Bhutan talks about global happiness index, and they have made enormous contribution to that field. If time permits, some other day. Okay, so I want to finish here. I will take it up next day, and today, now onwards, I will listen to your presentation. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Okay. Now you know that Shashwato, you will have to coordinate the persons who will present, and each person will be given 5 minutes time. Okay. Okay. Shashwato, all the names. Call the names. All the persons whose names are being called by Shashwato will have to be ready for preparations, and according to the list prepared by Shashwato Ghosh, you will have to make the presentation. Okay. Shashwato. And this will be your internal assessment. Okay. Okay. And you will be given marks on the basis of your presentation. Very quickly, by one. Jagadharthi Gupta. Yes, sir. Sir, I will be. Shall I start? I have no problem. Start করতে পারিস. Okay. ঠিক আছে. Sir, I won't be presenting any PPT. I will just be speaking as to why agriculture in Asia is important. You have PPT So, or no PPT? No PPT. I'll Okay. just speak. So we see that the growth of global population and rising income Can these you two make factors. your camera on? Is it possible? Yes, sir. Just a minute. Yes. Okay. Okay. So as we know that the growth of global population and rising income, these two are driving up the global food demand in the world. Now, If you want your camera to be stopped for your, you can do that. Okay. Since it's a presentation, everybody has to open the camera for the first few minutes. Okay. Okay. Quickly. Now, how to accelerate agricultural productivity on a sustainable basis to meet the increasing demand of food despite land degradation is a major task for the global agricultural sector. And often we see that there is this belief, like often regarding economic development, more importance is put on the industrial sector, and it is often said that the agriculture would play a supporting role in the process of economic development. The experiences of development in developed countries clearly demonstrate that the relative share of agriculture declined as an economy grows. Now, these two characteristics gave rise to a widespread misconception that agriculture is unimportant and it does not deserve investment and favorable policy during the process of economic transformation. However, this perceived negligible role of agriculture, this was challenged by theoretical research that grew up to assign more positive roles for agriculture in economic development and support the view that it is difficult to achieve growth in the rest of the economy without there being a parallel growth in agricultural production and productivity. And agriculture, as far as Asia is concerned, it has occupied a particularly important position in the economic and social development of the Asian countries, and it has exclusively contributed to providing employment, providing food security, and reducing poverty. Now, the first is pro-poor growth and agriculture.
Now we see that the role of agriculture, it becomes even more important when we consider the critical role that agriculture plays in alleviating poverty, hunger and malnutrition in developing countries. Now, given the fact that more than 2/3 of the poor people, they live in the rural areas or migrate from them in search of job opportunities, agriculture is an industry that can make the most immediate effect on the reduction of poverty by increasing rural income via increased agricultural production and enhanced productivity. Also, reduced poverty and resultant enhancement in nutrition and health will lead to increased labor productivity, fostering overall economic growth. Now we come to food security and agriculture. Now, despite various measures being taken to alleviate the world hunger problem, food insecurity and undernutrition remains a serious problem in most of the Asian countries. The agricultural sector, it plays a strategic role in improving availability of food and achieving food security, because better food provision ensured by increasing the productivity of agriculture and expanding the range of agricultural land use seems to be a possible method to eradicate hunger. Taking the example of rice, which is an important crop in Asia, we can say that in Asia, food security has traditionally been defined as maintaining stable prices for rice in major urban markets of a country where it is the staple food for more than 50% of the population. For South Asia, the figure is around 70%, which is the highest in the world, and hence food security is essentially a reflection of rice security in this region. In most of Asia, no other sector of the economy is likely to bring the sustainable level of food security for the fast-growing population as effectively as the rice industry is doing at present. Now we come to linkages between agriculture and non-farm activities. Now, rural non-farm activities, they include value chain activities such as agro-processing, transport distribution, market and retail, as well as tourism, manufacturing, construction and mining, plus self-employment activities. The sectors of farm and agriculture can be linked directly via production linkages. Now, rural non-farm activity production linkages with local agriculture takes place through the sale of inputs to and purchase of outputs from the farm sector, with the agricultural output being used as an input for RNF activities. Hence, the type of local agriculture will play an important role in determining the incentives for these kinds of RNF activities, as its characteristics will affect the profitability of RNF products and services as well as the market outlets for them. Now, data concerning RNF employment over years and countries show average share of around 44% for Asia. In the case of Asia, this share is higher than the income share. Now, which is a very budding field. Keeping the time, Shashwato. Time देखो कि क्या हो? Sir, I'll continue. Just a minute, Shashwato, are you keeping the time? It's done. Okay, Sir, can I just make one last one point? line, okay, one line. Okay. Another budding field we see is the linkage between agriculture and tourism. Now, tourism forms an important aspect of Asian economy, and GDP contributions from travel and tourism industry in Asia have displayed a continuous increase in the past decade. Now, agro-tourism, we see that it can not only offer recreational activities to tourists, but it can also preserve and display intangible and tangible agriculture and heritage. For instance, agri-tourism has been building momentum in Philippines for the last few years, and all the effort of local enterprises is finally being recognized, as the country is now one of the top destinations of agro-tourism in the world. We see that it is also contributing to the development of more nature-friendly farms, and is also contributing to the health and wellness of the agricultural, like the people involved in the agricultural sector as well. So overall. Okay, thank you very much. Sir, All of you have to make the presentation within 4 minutes, so that we can have a questions, 1 minute questions. Okay, and also you have to send your whatever you have written for me to read.
and on that basis, you have to send me your presentation. I will give you a marks. Okay. Is it clear to all of you? You see that for every topic there will be. Let me just repeat once again. For every topic, there will be 4 or 5 presentations in the next class or class after. And number 1, this will be your internal assessment. You will have to make it more oral presentation. Number 1, and number 2 is that you have to submit a script, and you have to, in the script you have to mention when you have submitted your oral presentation, when you are giving a written presentation, because both are important in case of conflict. We have proved that whatever you have done. Okay. And Shashwato, Jagadjantri, Gurnil, Jaya, they will keep a record of whoever making a presentation when. Okay. Say for next presentation will be on this presentation will be on terrorism. Following day will be on today's talk. No, not today. Today I have not finished it. So after I finish, then there will be okay. Next day there will be a terrorism. Okay. Then there will be once I finish. terrorism in India, though, sir. So terrorism in India, we have to focus on any particular state. Or anything. Terrorism in any country, I have no problem. In Southeast Asian country, I have no problem. Okay. It's not necessarily India. No. Actually, if I focus on terrorism in Kashmir, is it okay? No problem. You can make terrorism analysis, a political economic analysis of terrorism anywhere. Okay. For South and South. Okay. Thank you. স্যার ক্রস বর্ডার টেররিজমের উপর করা যাবে? হ্যাঁ, করা যাবে। Okay, next, Rashto, the next person. Gulin Kaur. Gulin. Yes, sir. Sir, my president. তুমি তো প্রেজেন্টেশন পাঠিয়ে দেবে জগদ্ধাত্রী, ঠিক আছে? মানে আমি যেটা লিখেছি সেটা পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেবো তো? পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেবে, গ্রুপেই পাঠাবে, সবাই দেখতে পাবে। অসুবিধা তো কিছু নেই। আচ্ছা স্যার, আমাদের কি আবার টেররিজমের উপরেও বলতে হবে? না লাগবে না, একবার ওই হয়ে গেল, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে তোমাদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট। যদি কেউ আরেকবার দিতে চায় দিতে পারবে, কিন্তু পরে দেখা যাবে, ঠিক আছে? নাও ওভার টু গুরলিন। Yes, sir. My president. Just change your camera, Gurleen. Like rotate your camera, rotate. Okay. Yes, sir. So as you've given us the topic, why is agriculture important in Asia, and what are the possible ways in which we can promote agriculture in Asia? So I would like to start with saying that agriculture in Asia is a way of life. It is the main and primary source of food for millions of families across the continent. And also it provides a lot of raw materials to the industries which we have across the region. Not only that, the various planting and harvesting practices have nurtured many traditions and cultures in the region. So can I turn my camera off because I have Yes, no problem. Yes. So now when I come to why agriculture matters or why is it so important in Asia, previously as I mentioned, it is the primary source of food and all of that, but also it is the major contributor to economic outputs, accounting for almost about 1/3 of the gross domestic product for countries like Myanmar, Laos and Cambodia. It provides employment to more than 60% of the labor force in Cambodia, Vietnam, and more than 1/3 in countries like Thailand, Indonesia and Philippines. Not only that, Asia is also an important source of trade revenues for many countries across the globe. It is the major producer and exporter of products like palm oil, crude rubber, rice, sugar, shrimps, fruits like bananas and pineapples. So I've focused more on the different ways in which we can promote Asian agriculture. So the very first, according to my research, the very first thing we can do, the method we can apply is that the region must come up with a strategy to increase the production as well as closing the yield gap and reducing the post-harvest losses and waste which come along with it. Secondly, also we are able to lower the rates of land ownership so that the farmers are able to have more investing capacity in the materials necessary for the harvest and the farming, such as the plant protection agents such as fertilizers, limiting farmers' earnings.
and so on, affordable microfinance schemes and crop insurance schemes, which would, along with farm loans, would go a long way towards alleviating the farmer's burden. Thirdly, investing in education remains a key element of any strategic training in good agricultural practices, would significantly increase the production of the farmer and the quality of the produce. The next generation of farmers need to be educated and trained. They need to be introduced to recent innovations and upcoming technologies. For example, the company Nestle, it had helped fund agricultural programs in Latin America, which had provided technical and business training to students alongside the normal curriculum. So if a model of the same kind is depicted in Asia, it would also go a very long way. Luckily, there is enough widespread knowledge and awareness regarding sustainable agricultural development, and to deliver food security. So the global, because of the global awareness in the region, collaborations with multiple stakeholders, like be it in the form of government, civil society, private sector, research community, by the contributions of all these stakeholders, we will be able to create much more widespread awareness. The governments again play a very major role in creating environments that enable agricultural systems to become economically, socially, as well as environmentally sustainable. So when I talk about sustainable agriculture, by sustainable agriculture, I mean the efficient production of safe as well as right quality of agricultural products in a way that it protects and improves the natural environment, the social and economic conditions of the farmers, their employees, and the local communities, and safeguards the health and welfare of all the farm species. So right from the production, right from the labor involved in it to the end product that the consumer is getting, all of it in the form of sustainable agriculture. Other than that, if we are able to support the scaling up of gender-inclusive sustainable agricultural practices, which is known as GISA, which necessarily means championing sustainable agricultural practices which both work as adaptation as well as mitigation. So the ASEAN countries must ensure that these programs are informed by an accurate understanding of the impact of climate change on food producers. Other than that, if we are able to develop a regional knowledge hub for climate adaptation and mitigation practices, Okay. So I'll just wrap up this point. Yes. So when I say developing a regional knowledge hub for climate adaptation, it would include cross-country database that would track climate change impacts on agriculture, documenting effective practices and on climate adaptation and climate resilience. And this again would include a lot of people from different spheres, which would be like the academic world, the government, and the civil society. And lastly, if we are able to create an ASEAN fund to support climate action in agriculture, especially programs on agroecology and sustainable development, it would ensure that Asia wouldn't be suffering from much of agricultural debt in the future. Okay, thank you very much. You have to send it to me in the WhatsApp group, okay? Next. Sir, next is Mohammad Akib. আছে নামটা জোরে বলো। Mohammad Akib. Akib there, Mr. Akib. আছে না নেই? কি এসছে? নেই মনে হচ্ছে স্যার। নেক্সট স্যার দিব্যকান্ত মুখার্জি। হ্যাঁ, दिव्यकांत मुखर्जी। दिव्यकांत जी बताइए। Hello sir, am I? Okay, I'm talking about how we can improve agriculture as an economy. So I am focusing on a question that why are we talking about agriculture? Why should we talk about improving agricultural economy in the first? So I have drawn a basic framework and basic question that why agricultural economy is important in the first. Like for example, in developing countries, we see that agricultural economy adds employment to the lower economic background people, and it also adds food security of a nation,
and the more secure the nation is in terms of food, the higher chance of its economy being self-reliant in food department. And then there is another aspect of different views to improve agricultural economy. One may say sustainable agricultural system where the country will produce certain crops that will not add pollution or land degradation, like shifting agriculture. Like in 1 year, 6 months it will produce like rice, and in the next 6 months it will produce other crops like spices, which will rejuvenate the land of its nutrients. And then there is another view of non-labor intensive agriculture, where they will add mechanical investment, mechanical tools, and it will not rely mostly on labor force. So it will also increase the income of the laborers, and also the production. Then there is another view of income driven agricultural activity. In this type of agriculture activity, the farmer will produce only cash crops, like for example indigo. Although indigo is not produced nowadays, let's say let's say the farmer used to produce rice, but now he is producing other crops like avocado, mushrooms, like other forms of crops that will produce more profit. Now there are other things that are happening at the moment right now. We cannot ignore that government plays a big role in agricultural development part. What the government is doing around the world, that is government is providing subsidies to the farmers, like giving electricity, water supply, and also buying certain crops at a good rate, so that the farmer doesn't go bankrupt. Also, the government is giving loans in many countries, which is not similar to India. Also, we can see that government has a big role. Like in America, for example, we can see that the government buys corn. Corn is the backbone of USA. We can say that. In Asia, that is rice. So giving subsidy is one example. Then there is another model, that is PPP model, public-private partnership model, where the government contracts a land to a private enterprise. Like for example, in our country, we can say PepsiCo is one example. PepsiCo buys high-grade potatoes by licensing a farmer and buying it at a certain time, and also this helps in adding employment and also increasing the income of the farmers. The main focus of government is to increase the income of the farmers, to make the farmer more reliant in terms of income, so that the farmer doesn't rely heavily on the subsidies. For example, in India, there is one initiative that encourages farmers to produce other crops, and also forces them to buy renewable energy, invest in renewable energy, which will reduce their electricity bill. I mean at the end part almost. Okay. Please wrap up very quickly. Yes, sir. So, but in all terms, there are certain challenges every country in the world might face. That is fragmentation of land. We all know that agricultural land is degrading day by day, and there are not many lands that will be left by the next decade. So that will be one problem that every country will face, and it is just a view. Every country will have their own view and own way of changing economy. That's pretty much it. Okay. Thank you to the WhatsApp group in the region format. And then next क्या है?
Who is the next? Sir, Annesha Saha. Hello, sir. No, yeah, no. I want to present my PPT actually. Can I? Yeah, no problem. Do it. I will be presenting it through my phone only. So can you see my PPT? Yes. Very good. So I'm starting. A very good morning to our distinguished Professor Rajagopal Dhar Chakraborty, sir, and dear friends. Today my presentation will be on agriculture in Asia and the challenges it facing as a region. Before we start, we should know some basic facts about Asia's agriculture. In 1960s, most economies in this Asian region were low income, primarily agrarian, and struggling to feed their own population. Since the development and agriculture have led to sharp rising yields and income, even we see a survey report done by Asia Development Bank of 2021, it says that 1/3 of the developing Asia's workers are engaged in agriculture. Thus, agriculture is crucial to the region's development. But according to another estimation done by the same organization, it says that about 4 out of 5 poor people live in rural areas. This indicates that agriculture sector in Asia is beset by low productivity and income. Thus, it means the increasing productivity in the section is crucial for poverty reduction. In the next slide, we will be talking about the first challenge that Asia is facing. That is changing demand. In developing Asia, the rising income as well as the urbanization are the leading factor which is altering the food, which is regulating the food consumption habits in Asia. As the figure shows in this graph, we see the daily calorie intake per capita has been increasing day by day with the increasing income of the people in this region, and it has been expected that it will be reaching up to 2,844 kilocalories by 2030. In the next slide, we will be talking about the changing demographics which is leading to this problem in Asia for agriculture sector. Rural population is shrinking. Why? Because young people are getting out of the rural areas. That is, out migrating from the rural areas. Here in this graph, we see the share of rural population represented by the red line has been declining from 80% in 1970s to 50% in 2020, and it has been again expected that it will be again declining up to 40% by 2050. The out-migration has generally left the elderly as well as the women behind the attend agriculture in rural areas. In the next graph, we can see the proportion of farmers age of 60 and above is about 70% in Republic of Korea. In other Asian countries also, the proportion is low, but it has been again expected that it will again increase in the future time. Existing data shows a feminization in particular pronounced countries of South Asia like Bangladesh, Cambodia, Nepal, where labor immigration is very much high. In the third slide, we will be talking about how environmental changes is creating some problem in Asia. So the challenges of environmental degradation and climate change. Many of the regions of Asia have experienced significant change in precipitation, whereas some areas have experienced reduction in precipitation, such as northern Thailand, Myanmar, northern Bangladesh, and many more. Other extreme weather also have been there, like drought, floods are also expected. Overuse of chemical inputs also have degraded the land resource. Ultimately, what all this leading up to production loss. Then we see low agriculture productivity, and then food insecurity issues comes about with this. In the next slide, we will be talking about the evolutionary path taken by different countries at different places in Asia. Like India and China has tried to develop itself from the agrarian base to transforming groups. Then we see, but
if you see Indonesia, it has improved itself into an urbanized country. Then we see India, China, and Vietnam and Republic of Korea, which have used land reforms as well as irrigation as the method to improve its agrarian sector. But for the Thailand, it is an exceptional case. What it has done is that extension of cropland it has done and exported crops like rice especially, and that's how it has grown its economic sector of agriculture. In the last section, we will be talking about the recommendation, what we can do. The first recommendation for such challenges will be promoting well-regulated aquaculture to meet increasing demand for people. What is aquaculture? Aquaculture means the production of foods or seafoods that is coming from the sea areas that are called aquaculture. To meet increasing demand for people. 90% of aquaculture in the world is dominated by Asia only. Even PRC, that is China's party, is the world's largest producer of farm fish, followed by Indonesia, India, as well as Vietnam. Even aquaculture has contributed to good nutrition and employment in Asia. Next is expanding access to machinery. Next is expanding access to machines for smallholder farmers. A single hour of a combined harvester saves 24 labor hours. Such labor saving advances also enables old workers to prolong their careers. Then we talk about the special information system, which has been a technological advanced thing which we can involve in agriculture. Through which all the early detection system, this kind of early detection system helps farmers to anticipate as well as plan accordingly. This system can also help them to access damage of extreme weather, even events too, like droughts and floods. Nowadays, another very important, that is gene bank. This is very interesting. What I'm going to say. Nowadays, we should try to understand that genetic sequence is very important, and seeds are less important than the genome sequence. When we can introduce genome sequence into our crops using biotechnology, there are even scientists who say that we can also improve photosynthesis ability through this varying this genome system in the crops. Last is the cell-based meat production. The inclusion of cell-based meat production is a way, or it is a lab procedure to create or generate meat in the lab only without killing any animals. So it can be also helpful to defend our natural environment. For even Singapore became the first country to approve this cell-based meat production system for consumption. At last, our policy maker need to really practice to be proactive to track such innovative thinkings that has been scientists are coming with in our countries and in our system, and these should be put into framework to support by the government only. So thank you. This will be my ending point. Thank you. It's a good presentation, and I look forward to read your presentation once again. Send it to the WhatsApp group so that anybody who wants to read it, they can read it. And yes, I will read it, evaluate it. Okay, good. I'm very happy that you have something new to say. Okay, wonderful. Yes, Shashwat, next. Sir, এতটাই আর নেই। Okay. Okay. So since there is nobody, and this will be the end of the presentation today, and corruption that I am talking, I will take it up on the next day, that is Thursday at 10:30. Okay, is it clear? Huh? Is that okay? Yes, sir. Thursday 10:30, I will make my presentation. You should join as early as possible. Okay. স্যার বলছি কি যে আপনি তো আমাদের পেপার 8 আর 9 দুটো পেপার পড়াচ্ছেন, তো স্যার মিশিয়ে হচ্ছে আমি বলে দেবো কোন পেপারে কিছু থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, তাহলে এই যে প্রেজেন্টেশন গুলো দেওয়া হচ্ছে স্যার, তাহলে এটা কি 8th পেপার না 9th পেপারের জন্য? এটা যেখানে আছে এটা বলে দেবো। ঠিক, ভালো প্রশ্ন, ইজ এ গুড কোশ্চেন, and I will let you know which paper it is and which paper is. Okay, agriculture তো বোধহয় 8th পেপারে আছে, ঠিক আছে? Okay. এগ্রিকালচারটা স্যার 8th পেপারে, তাই তো? ঠিক
আছে Sir, সিলেবাসটা এমন ভাবে করা আছে 8-9 এর মধ্যে কোনো ডিভিশন রাখার মধ্যে জায়গা নেই, ঠিক আছে? আমরা ঠিক আছে, আমরা যেটা করবো, যেহেতু দুটো পেপার একসঙ্গেই হচ্ছে, আমরা যেটা করবো দেখা যাক যে একটা প্রেজেন্টেশনে ভিত্তি করে আমরা দুটো পেপারের মার্কস দেওয়া যায় কিনা ভাববো। আর যদি আমাদের দুটো আলাদা করতে হয়, আমরা সেটাও দেখবো। কেননা 8 and 9 are both economics paper. There is no difference as such. Only if you name of the topic different. Okay. ওকে স্যার। No problem. And since you asked me this question, I will announce it accordingly. Okay, is that clear? Huh? থ্যাংক ইউ স্যার। sir, Thank you. আর কিছু বলবো? sir. বলো। স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল, সেটা হচ্ছে যে আজকে যে এগ্রিকালচারটা এটা যে আপনি ইন্টারনাল হিসেবে নিলেন এটা আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম শোনা যাচ্ছে, ভালো করে বলো, শুনতে পেলো না, কি হয়েছে বলো। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ, বলছি যে এই যে আপনি এগ্রিকালচারটা যে আপনি ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশনের জন্য নিলেন আমাদের, তো স্যার অ্যাটলিস্ট ফর মি আমি জানতাম না যে এটা ইন্টারনাল হিসেবে আপনি ধরে নেবেন। আই থট দ্যাট দিস ওয়াজ জাস্ট আ নর্মাল ডিসকাশন এন্ড সো আই ডিডন্ট গিভ দ্যাট মাচ অফ মাই পেন। তো স্যার আপনি okay. যদি No problem. If you do not want it to be, for those who have presented today, if you do not want your presentation to be counted for internal assessment, then you can make another presentation. Okay. as for me, you please cancel this as my internal I evaluation. wanted a discussion because you say you have your own views. I want to listen to that. But ultimately it turned out that many people are interested to talk about terrorism and okay. So I then thought it should convert it into your internal assessment. Okay, if you do not want it to be counted for internal assessment, let me know. Okay. Is it clear? Yes sir. So as for me, you please cancel agriculture as my internal If assessment. you I do will not be want it giving to a be counted separate for internal presentation. assessment, let me know. Is it clear? I have listened to all the views that is presented. Know that once the presentation is done through PPT, things become more clearer. So some of you are reading from the text, that sometimes that reading from the text has the disadvantage that listener loses the attention. But if you have a PPT, we can, even if I lose the attention, I can see the points you are trying to raise. Okay, is it clear? So if I have evaluate, I need your text. Otherwise, evaluation may not be may be difficult. I have listened to what you have said, but evaluation is for evaluation. Your text is important. And if you do not want it to be evaluated as internal assessment, let me know, and then we'll go another way. Okay, is it clear? Internal evaluation essentially means that how you have listened to the presentation and have your own views formed. Okay, is it clear? Yes or no? হ্যাঁ স্যার, ঠিক Sir, আছে। when will we give the presentation on terrorism? Sorry? When will we give the presentation on terrorism? Then next Tuesday, Next Tuesday, sir. you connect with Shashwat Ghosh, and those who want to present, but all of you have to make a presentation. If you are shy, you are gone. You cannot do that. Okay. So you talk to Shashwat and let me know. But that I may not be able to give you 5 minutes each because that takes long time. You have to make it shorter. And your written text, I will read your written text, make it at around 4 minutes your presentation. And if you want long presentation, you can your text of PPT, you can make it larger so that I can read it later. Because our time is too short, and next day, Thursday, I will finish corruption. Okay, I will finish corruption, and those who want to make presentation on corruption, you can we'll have a date. Shashwato, Jagadhatri, Gurnil, Joya Singhania, they will decide date and etc. Is it clear? Yes, sir. Is it clear or not clear? Yes sir. Yes, sir. Okay, so you have to listen. All of you have to listen what is being done. What is being done, because purpose is that you have some of you, I have seen that some of you are reading whatever is being told. That is a good sign. And today, whatever presentation has been made gives a clear reflection that you have an interest in listening, and you have interest in studying further. Many new points I have found in your presentation. Okay, and I will see your text. And if you do not want it to be evaluated as IA, that you send your presentation, I'm also right that I do not want it. I want to make another presentation. If you want this to be evaluated, let me know. And if you do not want it to be evaluated,
you just mentioned that I want another evaluation. You present it to everybody and let us see how it can go. See, Jaya Banerjee has mentioned that we have two papers. We need IA marks for two papers. I will see, because there is no clear-cut demarcation between the two papers, and we will see how to organize. 58 students, 58 or 68 students, and only 32 are present. Half of the students are not present. How they make presentations, I do not know. Okay. তোমাদের পরীক্ষা দিয়েছে কতজন? 700 how many? How many presentations? I have found 68. তাই তো? Hello? আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাদের 68 প্রেজেন্টের 32 জন যদি ক্লাসে আসে, তারা কি করে শুনছে আমি জানি না। How they make presentation I do not know. আমাদের কিন্তু পরীক্ষা আমাদের ফিজিক্যালি হবে। আমি মাঝে মধ্যে ফিজিক্যাল ক্লাস নেবার কথা ভাবছি, যদি ইউনিভার্সিটি এলাও করে। ঠিক আছে, ওকে। তোমাদের কেউ ফিজিক্যালি ক্লাস দিচ্ছে? Yes, sir. শিলাদিত্য স্যার। শিলাদিত্য is not a full-time teacher, so আকে নিচ্ছে বলো কি? আর কেউ নিচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো, যারা গেস্ট টিচার বা যারা প্রফেশন, তারা নর্মাল টিচাররা কেউ নাই, আমাকে জানিও। আমরা তাহলে, আমি ইউনিভার্সিটি এখনো অ্যালাউ করছে বলে শুনিনি। ঠিক আছে, ইউনিভার্সিটি বলছে যে এখন ঝামেলা আছে। ঠিক, আমরা দেখবো কি করা যায়। যদি ফিজিক্যালি তোমাদের ভালো লাগে, আমি সপ্তাহে একদিন করে যাবো। ঠিক আছে, ওকে? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে স্যার। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার আর একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে যে টেররিজম আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা করব, ওটা কি কোনো স্পেসিফিক অ্যাসপেক্ট অফ টেররিজম, অর উই আর ফ্রি টু চুজ অ্যাজ উই ওয়ান্ট টু প্রেজেন্ট ইট? লিসেন, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার যেটা মনে হচ্ছে, this process might take huge time. If I give you all 68, there are 68 candidates who wrote examination last semester. For 68, you understand, that 5 minutes is a huge time that is to be given. So that I will have to rechange. I do not know. 32 are present. How they will make the presentation, I do not know. স্যার হাইস্ট 38 জনের মতো ক্লাস করছে, 38 ক্লাস করছে। এটা একটা অসুবিধা হয়ে যাবে, যারা কি করে করবে আমি জানি না। দেখি, আমি একটু ভেবে নিই। তোমরা যারা আবার নেক্সট দিনকে টেররিজমের উপর আছি, যদি তোমরা কেউ প্রেজেন্ট করতে চাও, শাশ্বতের সঙ্গে কথা বলো, ও অর্গানাইজ করবে। ঠিক আছে, এবং 4 মিনিটের বেশি আমি সময় দিতে পারবো না। তারপরে দেখা যাবে এইভাবে যদি বেশি সময় লেগে যায়, আমাদের রিটেন প্রেজেন্টেশনে থেকে হতে পারে। ঠিক আছে, ওকে? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. তাহলে এইটুকু থাক আমার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Any other questions? Thank you, sir. Okay, বলো। স্যার, বলছি যদি আমি কোনো একটা স্পেসিফিক টপিকের উপর, মানে টেররিজমেরই উপরে কোনো একটা পার্টের উপর যদি আমি ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট করি, তাহলে ওটা হবে স্যার? কিরকম কি? ধরুন আমি টেররিজমের উপর আমি লাস্ট 100 ইয়ার্স এর যে টেরর একটা হয়েছে ইন্ডিয়াতে, তো সেটা আমি করলাম, তো এরকম করলে হবে? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যেগুলো ক্লাসে পড়িয়েছি তার ভিত্তি করেই পড়াটা ভালো। অ্যাকচুয়ালি সব সেপারেট জিনিসটা তো সুবিধা হয়ে যাবে। যেটা বলা হয়নি ক্লাসে, আমরা চাই ক্লাসে তুমি শুনছো কিনা। ঠিক আছে, হ্যালো? হ্যাঁ, সেটার সঙ্গে টেররিজম একটা তো আমরা পড়াইনি, সুতরাং সেটার সঙ্গে আমাদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট মানে হচ্ছে যে হাউ ইউ আর লিসনিং টু দ্য ক্লাস। বুঝতে পারছেন? এবং সেটার ভিত্তি করে তুমি যদি মনে করো টেররিজম ইন্ডিয়া আমি পড়িয়েছি, তুমি টেররিজম মিয়ানমার করতে চাও, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, কারণ সেখানকার আইডিয়া তুমি ওখানে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছ। এখন লিগাল হিস্ট্রি নিয়ে যদি পড়ো, সেটা তো আমাদের ক্লাসে পড়ানো হয়নি না। সুতরাং ক্লাসে পড়ানোটা তুমি কেমন শিখছো, সেটাই হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট। ঠিক আছে, এটা নিয়ে টেকনিক্যালি একটু অসুবিধা হয়ে যাবে। রেস্ট্রিক্ট করো যেটা ক্লাসে বলা হচ্ছে তার উপরে। ঠিক আছে, কারণ তোমাদের বেছে নিতে পারো, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, এই রইল। আমার পরে কথা বলছি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Thursday at 10:30 we will come. Okay, is it clear? Yes, sir. Thank you. Thank you. Bye.